Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel XHAN Official. So আজকে আমরা এই ফটোটি এডিটিং করব। সো কিভাবে করি চলুন দেখুন। প্রথমে এটা লাইট কম বেশি করব, হ্যাঁ এরকম করে রাখবো। আবারও বলছি, এটা লাইটরুম প্রিমিয়াম, এটা ডাউনলোড করে নেবেন। সো এইটা এরকম কালার, এখানে ক্লিক করে এইটা নিচে এটা হালকা একটু বাড়াই দেব, এইটা একটু বাড়াই দেব এরকম করে। করে রাখবো এটা ফেস। সো ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু কালার করবো। সো এই কালার করলাম। এইটা 15 -10 এটা রাখার পরে তেজি কাটবো। এখানে ইয়ে করে এখানে ক্লিক করে ব্রাশ, so light so এটা এদিকে রাখবো। রাখার পরে এখানে ক্লিক করে তো লাইটটা হালকা করে রাখলাম। সো তারপরে এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করব, 100 করে দিলাম, দিয়ে ডান। ওকে, এই ফটোকে পিকচার আর্টের ভিতর ঢুকাই নেব। এটা পিকচার আর্টের ভিতর ঢুকাই নিছি। নেওয়ার পর টুলস, এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করব। এবার রাখবো, এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড। বাস সেভ করার পরে
সো এখন আপনাদেরকে ফুল এডিটিং দেখাতে গেলে অনেক টাইম লাগবে, সো আমি আগে এডিটিং করে নিই, তারপরে আপনাদেরকে সেটিংগুলো দেখাই দিব। সো গাইস, ফটো এডিটিং হয়ে গেছে। সো সেটিংগুলো দেখাই। লাইট এরকম করে রাখবেন, কালার আমি সবগুলো দেখাচ্ছি, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন, একটা একটা করে দেখাচ্ছি। এই সেটিংগুলো অ্যাপ্লাই করবেন, এইটা রাখবেন। সো এডিটিং কমপ্লিট। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ টাটা।